Prime Minister Sheikh has said Bangladesh has become a role model in establishing global peace, reiterating her call to stop ongoing wars, solving all problems through dialogue and channelized the money used in arms races for welfare of mankind. The Premier made the remarks while addressing an event marking the International Day of UN Peacekeepers 2024 at the Bangabandhu International Conference Centre in Dhaka this morning. The Prime Minister handed over awards to the 3 injured peacekeepers. She said the heads of the state and government where the Bangladeshi peacekeepers are now working have highly praised them. Sheikh said Bangladesh is working to pursue the global peace following the ideal of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The Prime Minister called upon the Bangladeshi peacekeepers to continue the efforts and thus brighten the country's image further. The Prime Minister urged the international community to end the arms race and instead spend the money for eradication of poverty and easing the adverse impacts of climate change. প্রযুক্তির সাম্প্রতিক প্রসার ও অগ্রযাত্রার সাথে সাথে বাড়ছে নতুন নতুন হুমকি। ফলে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে শান্তিরক্ষীদের বহুমাত্রিক জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তাই শান্তিরক্ষা মিশনসমূহ উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা এখন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীগণ যাতে বিশ্বের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং এবং বিপজ্জনক অঞ্চলসমূহে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে, সেজন্য তাদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যারা অস্ত্র তৈরি এবং অস্ত্র প্রতিযোগিতায় এত অর্থ ব্যয় করছে, তাদের কাছে আমার আহ্বান, আমরা শান্তির কথা বলি কিন্তু সংঘাতে লিপ্ত হই কেন? এই যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, এই অর্থ যদি এই যে ক্ষুধার্ত মানুষের আহারের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো, তাহলে এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতো, মানুষের জীবন মান উন্নত হতো, মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচতে পারত। কাজে আমি সবসময় যেখানে যাই এই একটা আহ্বানই জানাই, সংঘাত না, যদি কোনো সমস্যা থাকে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা। অস্ত্র তৈরি আর প্রতিযোগিতা, এই অর্থটা যে সমস্ত দেশ এখনো জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে, সেই জলবায়ু অভিঘাত থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য সেই ফান্ডে সেই অর্থ দিতে পারে এবং ক্ষুধার্ত এবং শিক্ষা বঞ্চিত যে সমস্ত শিশুরা, তাদেরও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ও ক্ষুধা নিবৃত্ত করবার জন্য ব্যবহার করতে পারে। সেই আহ্বানটাই আজকে আমি সকলকে জানিয়ে যাচ্ছি। Chief of Army Staff General S.M. Shafiuddin Ahmed, Senior Secretary of Foreign Affairs Ministry Masood bin Momen, and United Nations President Resident Coordinator Gavin Lewis also spoke at the program. Korean Ambassador to Bangladesh Park Yong-sik paid a courtesy call on Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhury at her office in the capital today. During the meeting, they discussed various issues including bilateral friendly relations, trade and commerce, and parliamentary friendship group. Dr. Shirin Sharmin Chaudhury said knowledge about the best practices of the parliaments of the two countries could be gained through mutual exchange of visits of the parliamentary friendship group. She said there is scope for Korean investors to invest directly in Bangladesh's RMG and ICT sector. The envoy said Korea is interested to make direct investment in Bangladesh. Counting of votes is going on after polling held in 87 Upazilas today. It is the third phase of polls in the 6th Upazila Parishad election. Voting began at 8 in the morning and continued uninterruptedly till 4 p.m. The Election Commission took all necessary measures to hold the polls in a free, fair and peaceful manner. A total of 1,152 candidates are contesting in these Upazilas. Of them, 397 are fighting for the post of chairman, 456 for the post of vice chairman, and 299 are competing for the post of women vice chairman. As many as 109 Upazilas were scheduled to go into elections in the third phase today, but the Election Commission suspended voting in 22 Upazilas due to the Cyclone Remal.
Chief Election Commissioner CEC Qazi Habibul Awal has said the polling in the third phase of the 6th Upazila Parishad election was held in a free, fair and peaceful manner. He said this while briefing the reporters at Nirbachon Bhavan in city's Agarga area after the polling. Mentioning a few untoward incidents had occurred, CEC said 30 people have been arrested for irregularities including attempt to RIG vote. 2 of them have been sentenced to jail, he added. প্রায় বলতে গেলে 2-4টি অনভিপ্রেত ঘটনা ছাড়া সাধারণভাবে নির্বাচন যথেষ্ট শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে। আমরা এই যাবত যে উপস্থিতির যে তথ্য পেয়েছি সেটা আমাদের পর্যালোচনায় এটা 35 প্লাস মাইনাস হতে পারে। Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Upazila has said voters have exercised their rights in a free and fair environment in the third phase of the Upazila Council election. He said this while addressing a press briefing in the capital after the third phase of the Upazila election today. প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ভোটারের উপস্থিতি 35%-এরও কিছু বেশি। অবাধ ও সুষ্ঠু পরিবেশে ভোটাররা নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন উপহার দিতে নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট তৎপর ছিল। যারা দায়িত্ব পালন করেছেন সকলকে আমি মোটামুটি শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। Upazila said BNP is dreaming of fresh movement after failing in both political programs and in the movement. গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পরও বিএনপি গোলাবাজিটা আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। তারা মাঠের আন্দোলনে ব্যর্থ, নির্বাচন ঠেকাতে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারণে তারা আসলেই হতাশ এবং ক্লান্ত। তারা ভেবেছিল যে জাতীয় নির্বাচনের পর দেশে একটা দুর্ভিক্ষ হবে, অনেক প্রাণহানি ঘটবে। তাদের সেই স্বপ্ন কর্পূরের মতো উঠে গেছে। বাংলাদেশে একটি লোকও এর মধ্যে না খেয়ে মরেনি। তারা বলছে বেনজির আজিজ আহমদের আওয়ামী লীগের সৃষ্টি। আমি জানতে চাই আশরাফুল হুদা, রকিবুল হুদা, কোহিনুর এরা কাদের সৃষ্টি? আমি জানতে চাই দুর্নীতি, লুটপাটের ভবন, খাওয়া ভবন কার সৃষ্টি? Awami League Organizing Secretaries B.M. Mozammel Haq, S.M. Kamal Hossain and Mirza Azam and senior leaders of Central Awami League were present at the press briefing. Prime Minister Sheikh Hasina will visit Potuakhali's Kolapara tomorrow to stand by cyclone-hit people. She will hand over relief to the affected people of the area. On the occasion, the Premier will address a public rally on Kolapara's Muzahar Uddin Bishas Degree College ground. Locals are delighted as Prime Minister Sheikh Hasina is arriving in Potuakhali after 12 years. Cyclone Remal struck Potuakhali's Kolapara at a speed of 120 kilometers. It killed 3 persons there and damaged 3,500 homes and uprooted thousands of trees. As many as 9,105 ponds, 765 shrimp enclosures and 120 crab enclosures were flooded by the surge caused by Cyclone Remal. Nearly 50,000 people have been marooned after partial damage of 4-kilometer embankment. Electricity supply is yet to be restored in many neighborhoods. Foreign Minister Dr. Hassan Mahmood has called for international corporations to address the risks caused by climate change. He also called for global assistance for the development of the small island nations. The minister made the calls on the second day of the 4th International Conference on Small Island Developing States in Caribbean island state Antigua and Barbuda's capital St. John's on Tuesday.
Dr. Hassan Mahmood said Bangladesh is putting special importance on the issues like climate change, the rise of sea levels, increase in salinity in seas, as well as addressing the challenges of extreme weather. The Foreign Minister continued that Bangladesh is committed to working on regional cooperation in seas as well as inter-nations capacity building efforts. Apart from joining the Seas Conference, Foreign Minister Dr. Hassan Mahmood held meetings with Jamaican Foreign Minister Kamina Johnson-Smith and Dominican Republic's Foreign Minister Roberto Alvarez. They discussed different bilateral issues including trade and tourism. Earlier, Canadian Permanent Representative to the United Nations in New York, Bob Ray, called on Dr. Hassan Mahmood. They discussed Rohingya crisis and different bilateral issues. State Minister for Information and Broadcasting Muhammad Ali Arafat has urged all, including media, to face unitedly any conspiracy against the country's interest. The State Minister made the urge while addressing the Bangladesh Press Council BPC Paduk 2023 distribution ceremony at Tottho Bhavan Auditorium in Dhaka this afternoon. 4 journalists from different media and 2 institutions were awarded at the function. Former editor of Begum Potrika Nur Jahan Begum got the Lifetime Award posthumously. BTV News producer Muhammad Iqbal Hossain got the award in Development category. Terming the media as the eye of the government, State Minister said if media publish any report based on factual and authentic information identifying the government's mistakes, governments will welcome those and recognize them with award. সরকারের চোখ হিসেবে কাজ করে গণমাধ্যম এবং কোথাও কোনো বিচ্যুতি ব্যর্থতা থাকলে সমস্যা থাকলে সেটা আপনারা তুলে ধরবেন নিরপেক্ষভাবে এবং নৈর্ব্যক্তিকভাবে পেশাদারিত্বের সাথে, সেটাই আমরা চাই। এই তুলে ধরার মাধ্যমে আমরা মনে করি না যে আপনারা সরকারের সমালোচনা করছেন, করলেও আমরা মনে করি আপনারা সরকারের সহযোগিতাই করছেন এবং সরকারের একজন সহায়ক শক্তি হিসেবে গণমাধ্যমকে আমরা দেখতে চাই। আপনারা যত বিচ্যুতি ব্যর্থতা বা কোনো সমস্যা তুলে ধরবেন সেটা যেভাবে আপনার সত্য তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরলে সেগুলোকে আমরা স্বাগত জানাবো এবং আপনাদের সাথে আমরা কোঅপারেশনের মাধ্যমে কাজ করব, আপনাদের স্বীকৃতি দিয়ে পুরস্কারও হাতে তুলে দেব। On behalf of government, State Minister strongly protested the airing of Deutsche Welle's ill-motivated, malicious and misleading documentary made to tarnish the reputation of Bangladesh. যে ডয়চে ভ্যালি বা যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংবাদ সংস্থা তারা যদি তাদের কোনো সৎ অঙ্গীকার থেকে কোনো কাজ করে, রিপোর্টিং করে, ডকুমেন্টারি করে, আমি সেগুলোকে অ্যাপ্রিশিয়েট করব, স্বাগত জানাবো। কিন্তু তাদের যদি সেই সৎ সাহস থাকে ডয়চে ভ্যালের এবং তাদের যদি মানবাধিকারের প্রতি সেই অঙ্গীকার থাকে, সততা থাকে, তাহলে আমি তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করতে চাই বাংলাদেশের তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যে আজকে বিশ্বে যে যুদ্ধের ডামাডোল, মধ্যপ্রাচ্যে গাজায় যেভাবে নারী শিশু হত্যা করে মানবাধিকার ভঙ্গের যে নেক্কারজনক নজির তৈরি হচ্ছে, যেখানে গণহত্যা জেনোসাইড হচ্ছে, সেই গণহত্যা নিয়ে তারা একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করে এটা তুলে ধরুক, তাহলে আমরা বুঝবো যে তাদের সেই অঙ্গীকার এর মধ্যে সততা আছে। The State Minister urged the country's mass media to work with utmost sincerity, safeguarding the interests of the country and its people. অন্যায় অপতথ্য প্রচারের মাধ্যমে অপপ্রচার, মানুষকে ধোঁকা দেয়া, সেই ধরনের অপসাংবাদিকতা হলে সেটা আমরা শুধু নয়, পেশাদারিত্বের সাথে যারা সাংবাদিকতা করেন তারাই বারে বারে আমাকে বলেছেন যে সেই অপসাংবাদিকতাকে দমন করতে হবে, কারণ সুস্থ সাংবাদিকতার স্বার্থেই, এবং আমরা আপনাদের সাথে আছি। Held with BPC Chairman Justice Mohammad Nizamul Haq Naseem in the chair, it was also addressed by Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Information and Broadcasting Ministry Qazi Keramat Ali, Senior Secretary of the Ministry Humayun Kabir Khondokar, and Jury Board Chief and Professor of Dhaka University Mass Communication and Journalism Department Dr. Abul Mansur Ahmed.
Now moving on to the international news. The UN Security Council convened an emergency meeting over Israel's ground invasion of Rafah as Spain, Ireland and Norway formally recognized the state of Palestine. Meanwhile, Israeli forces shelled a tent camp in a designated safe zone west of Rafah and killed at least 21 people, including 13 women and girls, in the latest mass killing of Palestinian civilians. The UN says it has received about 170 trucks of humanitarian aid over the past 3 weeks, a drop in the ocean from the 500 trucks needed each day. Israel's incursion launched in early May has forced 1 million people to flee Rafah, most of whom had already been displaced several times by Israel's bloody war on Gaza. At least 36,171 Palestinians have been killed and 81,420 wounded in Israel's war on Gaza since October 7. South Africans are voting in national and provincial elections that could test the African National Congress's ANC's 30-year rule. Polling stations opened at 7 in the morning and will close at 9 at night. 70 parties are vying for votes, and a coalition government looks like a possibility for the first time since the end of apartheid. Partial results are expected within hours of polls closing, and the Election Commission will announce the final results on Sunday. After the vote, the new National Assembly will choose the next president from among its members. Now news on sport. Defending champions Bangladesh have advanced further to reaching the semi-finals of the Bangabandhu Cup International Kabaddi Tournament, beating Indonesia by 59-19 points today. This is Bangladesh's third consecutive win in the ongoing tournament. Bangladesh was ahead by 35-02 points in the first half of the match held at Shahid Sohrawardi Indoor Stadium in Mirpur. Bangladesh rider Mizanur Rahman was adjudged man of the match. Earlier, the hosts defeated South Korea by 67-22 in their first match and Malaysia by 73-22 points in their second match. To end the bulletin headlines once again. Bangladesh is now a dependable and responsible name in keeping global peace and security, says Prime Minister Sheikh Hasina at an event marking the International Day of UN Peacekeepers 2024. Counting of ballots continues after the third phase of polling in 87 Upazila Parishad elections. About 37% of ballots were cast, says Chief Election Commissioner. Third phase of Upazila elections were held in a free and fair atmosphere as voters cast ballots candidly, says Obaidul Qadir. Prime Minister Sheikh Hasina will visit cyclone-hit Kolapara in Potuakhali tomorrow. State Minister for Information and Broadcasting Muhammad Ali Arafat urges all, including journalists, to unitedly challenge any conspiracy against the country. Israeli airstrike on tents of Palestinian refugees in Rafah safe zone kills 21, including women and children. And Bangladesh advances further to reaching the semi-final of Bangabandhu Cup International Kabaddi Tournament, beating Indonesia. And that's all from the news for the moment. Thank you for staying with us.